kwa bei. Kombolewa. Nataka useme hiyo kombo. You need to show stress hiyo exclamation mark. Unaona kuna exclamation hapo? Anasema kombo, imekombolewa, ni majivuno. Tunarudia tena. Na wale walio kule nje, kuna ujumbe wa wokovu ndani ya kanisa. Muingie ndani. Haya. Stanza ya pili. Kukombolewa na furahi, kupita lugha kutamka, kulionyesha pendo lake, mimi ni mtoto wake. Kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa, mimi mwana wake kweli, nitamwona mfalme wangu katika uzuri wake, ambaye nitifurahisha katika torati yake. Kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa, mimi mwana wake kweli, najua taji imewekwa mbinguni tayari kwangu, muda kitambo atakuja, ili alipo niwepo. Kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa, mimi mwana wake kweli. Aya, tuimbe ya mwisho tukingojea wahudumu. Siwaoni hapa. Number 20. These are songs of confession. Number 20. Aya, tuimbe number 20. Mungu wetu yeye mwamba, kimbilio taabuni. Tuanze pamoja. 1 to sing. Mungu wetu yeye mwamba, kimbilio taabuni, msaada penye shida, ulio karibu sana. Mwamba wetu rudisha, yukivuli kuburudisha, yu mwongozi katika njia, kimbilio taabuni, mchana siku yule, kimbilio taabuni, hivyo hatutaogopa, kwani yu karibu sana. Mwamba wetu kupumzisha, yu kivuli
kaburudisha uongozi katika njia, kimbilio taabuni. Nimeona wazungumzaji wamefika, kwa hivyo nitakomea pale. Bwana aweze kuwabariki. Hamjambo. Happy Sabbath. Jioni njema. Napenda kabla ya mambo yote tupate somo moja, alafu ndio lituelekeze tunastahili kufanyaje. Hebu nisaidie Timotheo wa kwanza 2:1. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercessions and thanksgiving be made for all people. Maandiko yanatuagiza kwamba kabla ya mambo yote tuanzie kwamba maombi kwa watu wote. Na tuamini na tuombe. Tusimame. Tuombe. Mtakatifu ishi milele katika kiti cha enzi. Tazama kipindi hiki cha jioni mtakatifu. Unenaji atakaponena mtakatifu uweze kumuongoza. Kwa kuwa sisi wenyewe hatuna uwezo wote, lakini sisi ni watumishi. Wewe ndio unayepanda mbegu hiyo ndani yetu Baba. Na ninaomba mbegu hiyo inapoingia ndani yetu iweze kuingia katika rutuba iliyo na ambaye mbegu hiyo itakayoingia katika rutuba nzuri na kuiwishe ili iweze kutusaidia katika mioyo yetu. Baba, naomba jioni njema utuongoze kadri na mapenzi yako, naomba na kuamini. Amina. Naomba tusimame na wimbo 111. Tumsifu Mungu kidogo, kwa kuwa sifa na shukrani za Mungu. 111. Tabibu mkuu. Haya tuimbe. Tabibu mkuu huyo Yesu mwenye huruma, atuletaye faraja, Yesu Mwokozi wetu. Imbeni malaika sifa za Yesu wetu, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana.
atakapokuja na utukufu wake, tutafurahi milele kukaa kwake Bwana. Imbeni malaika sifa za Bwana wetu, jina lake letu ni la Yesu Bwana. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, ishi milele katika kichainzi. Asante kwa wakati huu Baba, tazama wimbo huu tumeimba, sifa ni zako milele Baba. Tuongoze katika kipindi hiki cha afya mtakatifu, ili tupate kuelewa tunastahili kula aje, kuishi aje, kutia jina la Yesu na mrakwamini. Amina. Ni masaa mengine mazuri ya jioni tunapoenda kusikiliza kipindi juu ya afya, ili tuweze kufahamu tunastahili kuishi aje, tunastahili kujitibu aje, Mungu anahitaji tukae aje. Naenda kumkaribisha mtumishi Joseph ili aweze akatuelekeza katika kipindi hicho. Karibu mtumishi. Happy Sabbath, church. Happy day. With your permission, can I do this while seated? Ama ni lazima nisimame? Yes? Thank you very much. I'm okay for either. Asante kwa makaribisho kiongozi. And I want to say I'm privileged to kukuwa na huu wakati to share something small about health. Ilikuwa sabato ya health and temperance. Nataka kushukuru pia elder wetu ambaye alitufundisha vizuri sana asubuhi. If you were here in the morning, I believe you benefited a lot. It was a short and brief sermon, but with enough information kwa mambo ambayo that is contextual. Najua tumependa sana kuongea kuhusu afya in dimensions that are far from our reach sometimes, lakini aliweka in as close as possible that everybody akawa ya kwamba ako included. So nilipendezwa sana na hiyo ujumbe, and that is what we want to like kind of extend. We get more and more into various basics surrounding health. Tumeanza somehow late, and that was to give some of our members time. You know, we have slow eaters. Na wale walikuwa nakula pole pole, we gave them enough time. I think right now kila mtu amemaliza kukula, and eating is part of health, right? If you don't eat, then you won't have strength to even speak and even listen. To be seated like that, you require energy, and it comes from food. So kukula, you need to take your time, eat well and eat healthy. I believe mko sawa sasa, and the others had vikundi pale, so I hope wamemaliza. We are not like tuko hapa na wengine wako na vikundi zingine pale. It is not a serious discussion I want to have. It is a talk on health ambayo ina to affect in one way or the other. To start with, mimi mnanijua kama Joseph Okero Tumbo. I am not a doctor like some of you know. I am a pharmacist. So I do or I revolve around pharmaceutical sector. So the message I will have is around pharmaceutical products. And hiyo haimaanishi ya kwamba I will sideline herbal drugs, which I understand ziko pia na part to play as far as medication is concerned. To guide us, ningependa unisomee kifungu kutoka kitabu ya Jeremiah 8:22. Jeremiah 8 verse 22.
Inasema hivi 22 Yeremia, je, hapana zeli katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haitarejea afya binti wa watu wangu, ya piti ya watu wangu? Je, hapana zeli katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Very well, asante. You see, wakati Mungu aliumba binadamu, alimuumba, took his time, and at the end of it all akasema it's all good, very good. In fact, akasema it's very good. So we were created perfect, both physically, yeah, you can name them, physically, emotionally, you know, all around. Na hakuachia hapo, still he continues to insist ya kwamba tunafaa kukuwa na afya njema, because he believes even Christ when he was on earth here, before he could preach to people, kitu ya kwanza alikuwa anazingatia ni nini? The physical wellness of the people or the congregation, because he knows that physical health directly affects the conception of the spiritual matters. So you can't be here like unataka kusikiza na tumbo ndio ina nguruma. Yeah? You can't get it. You will strain to listen. So utakuwa unasikia tu but uelewi, because the body is not allowing you to get it. Yeah? A simple thing like sleep is medicine, but most of us tunafanya kazi mpaka we don't even observe sleeping time. So we come to church very sleepy, we don't even get time hata kusikiza njiri. We come in and we go home the way we were. And then if you find a very comforting pastor or preacher of that day, atasema wacha tu, ukimwona nalala, wacha lale, because hapa ndio peke yake anaweza pata peace. You never know ni nini ilikuwa kwa nyumba. So that environment makes you, yani inakusaidia kuendelea kupotea. So health is very important. I want to start by recognizing ya kwamba in medicine, even before I go there, just a simple question. Nani hapa hajawahi tumia dawa in his or her life? Ni nani hajawahi? Is there someone hajawahi tumia dawa? Ikuwe herbal ama ikuwe hii synthetic one? Kuna mwenye hajawahi tumia dawa at one point? All right, good. Kuna mwenye saa hii hatumii dawa saa hii? Okay. Right. Kwani nauliza hivyo? Yes, there are some who are currently not using medicine, but most of us we are, because we have those who call zile magonjwa. I want to make it very simple for us to understand. Tuna yale magonjwa ambayo ni ya muda mrefu, magonjwa kama blood pressure, you know, diabetes, mention them. Those that you take medication for a longer time, those diseases, in most cases, they are not treated, they are managed. So unaambiwa kunywa hizi dawa tu ili to continue keeping your sugar levels down, lazima ukuwe unakunywa hii. So you find that you are not treating it, you are just managing it. So at one point or the other, you are dependent on medication. So that's why I felt like hicho kipengele ni muhimu. Instead of maybe unajua tumezoea kusikia when it's health Sabbath, we focus our mind on, okay, nutrition. We'll be told on what to be avoiding as Seventh-day Adventist, you know, we fix our mind there. We narrow it to just nutrition, and the health covers a lot. Like I know there are many families who even getting meat on daily basis is a problem. As much as we are saying ya kwamba we Seventh-day Adventists we should not eat meat, some consider it as having meat kwa meza. That's when you're having a healthy what? So tuna believe ya kwamba watu wanafaa kuwa discouraged kukula nyama sana, when in the real sense, when you go on the ground, a few people can afford meat. So message around meat, around nutrition, I felt it should not be like taking root every time. We should have a different issue to discuss. And for today, it's about pertinent issues around patient discipline when doing medication. Because at one point, umewahi tumia dawa ama you are using medicine.
what is the discipline that you need to exercise? Vile tumesoma hiyo fast, do you think it is wrong kukunywa dawa? Ni vibaya kutumia dawa? Yes, thank you very much for responding. At least that gives me some courage to continue. So it's not wrong to use medicine, but abusing it or using it for wrong reasons is what makes it bad. Vile tumesomewa hapo, even God himself identifies ya kwamba there should be physicians, and in fact doctors can't be there without medicine in any case. What they realize, okay, uko na hii ugonjwa, but what will they use to treat you? Watakutibu kwa wakitumia dawa, si ndio? So dawa is very important, as much as we, because I had some, I don't know whether it's cold or hot hair, like pharmaceutical world is satanic based. Kama inaongozwa na hiyo satanic influence, then why do we have doctors? Do you know one of the disciples was a doctor? Who knows his name? Yeah? Elder. One of the disciples of Jesus was a doctor. Who was that? Luke. All right? So being a doctor is not sin, or is not a cursed job to do. And you can't be a doctor na ujulikane utibu without medicine. So medicine is very critical and key in the whole issue around medication. Now, niwauliza swali, kutumia dawa si vibaya. Medicine, as we know, madawa na madaktari tunafaa kuona those two as blessings around us. Because at one point, because we are in the world of sin, me and you, tulifanya dhambi. Therefore, when we constantly get sick, those are reminders. Kumbuka wewe ni mwenye dhambi. Kumbuka wewe ni mwenye dhambi. So we are in this world full of challenges, including diseases, by virtue. So at one point, in fact, I want to say all of us, we are potential patients. Mwingine alisema hivi, kama baba kwa hiyo nyumba ni police, everybody there in that house is a suspect. You can be a suspect anytime. Na kama wewe ni daktari kwa hiyo boma, mzee ni watu wote wanaweza kuwa wagonjwa. You see them as patients. Yeah? Therefore, all of us are maybe patients at one point, and we may be needing a medication. Therefore, nini dawa inafanya? No, when we understand this first, that's idea. Medicine never provide life. Dawa haiwezi kufufua mtu ambaye amekufa tayari. Even if tunajua amekufa na corona, na dawa ya corona imepatikana, sasa mpatie afufuke. Will that work? It won't. So medicine never provide life. But inafanyanga nini? And here now I'm general, both herbal and synthetic ones. Dawa can improve life. How? Dawa inaweza improve life namna gani? Yes? Assume you've developed what we call arthritis. Arthritis is an umbrella word kwa yale magonjwa yana affect mifupa. Maybe you are suffering from one of it, osteoarthritis kwa mfano. You are having difficulties in walking, joint pain all the time, and your lifestyle is also coupling that up, yani inaifanya inakuwa wise because unaambiwa usikunywe chumvi, usiku unakula chumvi mingi, you are not usiku unakula red meat, hapo ndio utaki kutoka, you worsen the cases. Now you have arthritis, osteoarthritis. You will need medication. When you get medication kama hizo za arthritis, they'll never cure that problem because some of those diseases kama hiyo hizo za mifupa, they're sometimes age related. So you take dawas to improve so that it does not worsen. You are there, sama una improve tu, uko na hiyo ugonjwa lakini haikulemezi sana.
So medicine improves life for people and can also prolong life. Yeah, there are some, kuna magonjwa mengi mnajua that are acute, but once you get medication mapema, unaweza songesha siku mingi. One of them is, for example, if you are HIV positive and you don't seek medical attention, what will happen? You will be vulnerable to opportunistic infections, which are very many, na zitakuvamia very fast, you leave us. Therefore, it's very important that we seek medical attention once we have a health challenge, because that way we can have our lives improved or prolonged. Another thing medicine that can do is it can stop, medicine can also do a reverse of what I've said. Like, have you ever had someone wants to commit suicide? What do they use? Si anaenda ananunua dawa. So you can also use this medicine to stop life. But that is for the wrong use. And now, there are pertinent issues around patient discipline on medication, because we have agreed at one point tumewahi tumia dawa ama tunatumia dawa. Therefore, kuna some sort of discipline you need to have. But for you to have this discipline, you need to understand two things. Now, I tried to simplify it such that isionekane ni kama tuko class ya pharmacology ama class ya medicine. We are not doing that one here. But just putting some points clear, some basics. Because when you understand that, itakusaidia hata wewe to have that self-discipline. You don't need a doctor to supervise you even to your house on how to take medication. Kazi yake pale umeenda, umeeleza vile unasikia, akafanya your consultation, akaprescribe, kaenda kwa pharmacy, you are dispensed and instructed both in writing and orally how to use the medicine. When umefika kwa nyumba umesahau, who to blame there? And that's why I felt it's important tuongelea hii kitu hata kama ni juju kidogo. Now, God made you a perfect machine. In fact, a perfect machine. If you take medicine right now, kuna ile kitu hiyo dawa itasababisha kwa mwili yako. Now, before dawa ifanye kitu kwa mwili yako, mwili inafanya kitu kwa hiyo dawa kwanza. Like, what am I saying? Like, your body will handle that medicine you've taken somehow, some way, before the medicine itself start to work out things. That is what in our language we call pharmacodynamics and pharmacodynamics. Pharmacokinetics and pharmacodynamics. They go hand in hand. But kinetics comes in before dynamics. Umemeza dawa, mwili itaitreat yaje. It has to go here, there, before now the body, before it becomes ready to work. But you find, inasema hivi kwa sababu, we have people, I've seen so many in the field, I've met so many people, and especially this comes from the elderly people, especially when they have acute conditions. Ya kwamba, they feel like they should double their dosage for speedy recovery. Yani mtu anaona mnaumia sana, and so anafeel hata badala ya let me double the dosage so that I can speed the reaction na nipone haraka. Such people, watu kama wanafaa kuelimishwa at a level they can understand ya kwamba you don't need to alter dose or dosage vile umeambiwa na either pharmacist ama doctor. Because doing so, you will be going against the basic
laws of pharmacology, pharmacodynamics and pharmacokinetics. Hizo, even if we don't mention them, they are the basics that determine even on how to calculate the dose or dosage for a patient. And I'm seeing all of us as potential patients. So I believe I'm speaking to, God forbid, future patients, if you are not one for now. And so here to me agree, we need to practice some sort of fidelity to the prescriptions. Fidelity to prescription is very important. Wacha kujisikia vile unasikia unakuja kwa tuseme kwa chemist yoyote around there, you go and say I'm feeling kichwa joto, yani you give symptoms yourself, so you are diagnosing yourself, and then you conclude, you say nikisikianga hivi, when I feel like this, huwa nakunywa ABCD na nakuwa poa. You see, now you are taking off, so hata hakuna haja ya kuenda kuexplain yoyote, ungeenda tu useme give me Panadol, uende ukunywe uone kama utakuwa poa, ikikuzidia urudi tena, because that's what maturity do. So why am I saying all this? I wanted us to see the relationship between pharmacokinetics or pharmacodynamics and drug dosaging, because medicine goes with dose and dosaging. You can't understand why it is important to stick to that dosage schedule if you don't know anything about pharmacodynamics or pharmacokinetics, how the body handles the medicine and what the body does to the medicine. So kuna vile ni kuambia mwili yako ni machine ya kwamba ikipokea dawa ukimeza, kwa mfano, let me use these oral formulations. Inaweza kuwa is either liquid formulation ama tablet or capsules. Umemeza, kitu ya kwanza inaenda kwa tumbo, all right, because that is the center. From there now inaanza kuwa directed, the body will absorb it, and that is a process of its own. Because the dawa kuna vile zimetengenezwa that when they reach in the stomach, which is acidic by nature, the environment is acidic, so they are formulated na wewe wakati unaambiwa hii dawa hii tembe umeze mzima usitafune. I have seen other cases you dispense to someone a capsule, and mostly this happens with our friends the Masais, that amoxil anafungua ya amoxil capsule namna hii, ana take your powder. So such things you should not do that. Ukiambiwa meza direct ikiwa mzima, meza hivyo. There is a reason behind. You may be interfering with the absorption of that medicine, and therefore dawa yenye itafika at the site of action where inafaa kufanya kazi, itakuwa the concentration will be compromised, maybe haitakuwa the required amount, and therefore you won't get the desired response. Na kuna zingine unaweza ambiwa this one unafaa utafune, so chew, because if you swallow ukiwa mzima, it will take like a whole day in the stomach doing nothing, and you are still suffering. Some medication are needed for urgency. Like for example, you have somebody suffers here, akuwe na what we call angina pectoris. That is a very sharp pain on the chest to the back, wakati ile mshipa ya kusupply the heart with blood, because you know the heart, as much as it's pumping blood to the rest of the body, it itself must be supplied with blood and nutrition. So but hiyo artery imeblock, what will happen? Very sharp pain that is very acute. Mtu hata anaweza kufa in the next few minutes. So medication for that, hata ukimpea meze, that is hiyo itachukua muda mrefu. Medication for that meant unaambiwa weka under your tongue. So medications ukiambiwa weka chini ya ulimi, inamaanisha hiyo dawa inafaa kuingia kwa damu very fast. So do that. Wacha kwanza kunyonya hiyo dawa ama kumeza. Follow instructions. Don't self-prescribe or self-medicate. So it's very, very, very important on that to note. So there's great danger. There's great danger, as I've said, in overdosing, also in underdosing.
yeah, when you deviate from the guidelines umepewa na daktari. For example, why should you nimekwambia one of the reasons why people overdose is because they perceive speedy recovery, yani wanataka wapone haraka. Yani hiyo remote way of thinking that nikiongeza dozi badala ya kuniambia nimeza amoxicillin moja mara 3 kwa siku, so at the end of the day nitakuwa nimemeza 3 capsules. So why can't I take the 3 of them at once and then I don't take any mpaka siku ishe? That way you overload your what? Your liver. Because dawa zote zenye unameza, hata zenye unajidungia, you know, like hizi sukari, they all zote lazima zipitie to the liver for metabolism purposes. Na kila dawa it has its own stages of metabolism. Yeah. Now when you overdose, you take excess, the body can't handle that. And you know, some of these doses zimekuwa calculated depending on your weight or your age, or some factors have been considered, like the already existing preconditions, you know, or doctors have maybe considered dawa zingine zenye wanatumia, because these doctors cross react. So when prescribing, it's not against work. That's why you should not change a doctor's prescription. You know, I'm insisting on this because nimeona, I've met so many people out there. Mtu anaficha ile prescription amepewa, anakuja na yake. Ama anaenda kwa doctor kama wawili watatu. So anaona ana select moja ile anaona inamfavor. Ama anawachana nazo, anakuja yeye mwenyewe, you know. It's not good to change or alter a prescription. Just follow that strictly. For example, mtu akwambie meza doxycycline. Doxycycline ni antibiotic ya active infections mingi, ilikuwa ugonjwa wa maziwa, ugonjwa ile inaitwa na maziwa ama infection, you understand? Waambiwe meza moja asubuhi, ingine jioni. Meza kwa siku 5 peke yake. You know, hiyo pia inaweza ambiwa kwa mtu ambaye anatumia anatibu maybe malaria. Kama mtu ametoka nchi ya nje, tuseme from one continent to another, so mtu ametoka Asian continent to African continent. Meambiwa now the available medicine unaweza tumia is doxycycline. Unaitumia as long as you are there. You should be taking one in the morning, another one in the evening. Doxycycline. Unaanza kuona guy, this is crazy. Unaona amebeba box mzima ya hiyo doxycycline. Wakati unajua na umeandikiwa 5 days. Unaanza sasa, who's saying the truth? Unaanza kufuata ya yule mwingine. Follow your prescription, vile umeandikiwa. Don't follow others' prescription. So, it is very important. I will insist on the importance of sticking to the prescribed dosage and dose. No, even 2 different things. Even 2 different things. Kama mwingine aliona pale, unaambiwa this is, for example, let me say a simple thing, you know, Panadol Extra. Hiyo I think everybody knows it. Unaambiwa hii Panadol Extra mtu mzima unafaa kumeza tembe 2 atago. All right? And do that when necessary. That is when you maybe feel headache or something. Unaona nimeze moja, hiyo ingine nimeze baadaye. Yani you just start, you decide on your own. You may see just a simple painkiller, but you don't know underdose or overdose of that paracetamol inaweza kufanyia nini. So mimi naambia watu hivi, these drugs, they can be medicine, but they can also be poison, depending on how we handle them. And that revolves around our fidelity to prescriptions. Because where is your expert? When ni mgonjwa, umeenda pale utibiwe, umepewa instructions on how to use the medication. And then you go there with your own instructions and unachiletea shida. Now, what are the risks around self-medication? Do you think there's any risk or danger when you self-medicate? Yes, there is, a lot. Serious ones, grave ones, in fact. For one, when you try kujitibu we mwenyewe, one thing that you will mess up with is you will have incorrect choice of therapy. Unajua sasa wewe unasikia pale, unasikia kwa mfano tumbo inakuuma, especially for ladies. I normally tell ladies, when a lady comes to me
that anaumwa na tumbo, there I think 4 times, not even once, because their systems are somewhat different from men. Mwanaume akikwambia tumbo inamuuma, you straightforward think to either food poisoning or stomach infection due to maybe maji, mekunywa maybe maji iko na infection, machakula, you know. Men, we don't eat ovyo ovyo, unaona. We only take main meals, most of us. And therefore, for a man to complain tumbo inamuuma, that could be a serious matter. And but for ladies, you know, they like snacks here and there, you know. And mambo mengine sitaki kusema, you know, their bodies are complicated. Sema tumbo inamuuma, hata it's good even to mention inakuumia wapi, huku chini, hapa katikati, yote in general, you don't understand, you know. So when you self-medicate, especially ladies, tumbo inakuuma, alafu kama mwingine alidanganywa, I was yo hata nilicheka kidogo, because yani it is so remote. A lady was okay, a lady became pregnant na hakuwa anataka kuwa pregnant, and then you know what they do? She went, she secured that unsafe process, and it bounced. But what she used is what amused me. Alienda hata kwenda kwa specialist or maybe somebody who was or a pharmacist or a pharmaceutical technologist in this matter. Alienda kwa a fellow girl. Mwambia no, that thing, I have an experience on it. Imewahi niapenia, and this is what I did. Ulifanya nini? I went, I bought 50 paracetamol tablets. Unaona paracetamol tablets, one tablet is 500 milligram. 50 of them would be how many milligrams? Do that calculation. Paracetamol 50 tablets. Anaweka kwa maji, anachemusha, inakuwa kama uji, then akameza hiyo. And eti hiyo ilisaidia yule to secure that abortion. And then now this one was trying that one, was almost dying. Aliletwa, mwili imefura, imepasuka pasuka, hata anaarisha tu akiletwa, unaona. Because of self-medication. So when you do self-medication, it can lead you to incorrect choice of therapy, and the consequences might be fatal. The second risk is the risk of dependency and abuse. That's very common, especially kwa hii magonjwa ambayo ni tunasema magonjwa ya akili. Talk of magonjwa ya akili ni kama talk of depression, right? Talk of stress, trauma, and such like. People use bang, you know, or alcohol. Let me put it simple, you know. Unajua tunafikiria alcohol si dawa. Alcohol is in fact drug, and is classified as soft drug, because some doctors claim it can be used as medicine at some point. Yes, I don't disagree, but to much extent it is a drug. Now it can easily expose you to develop dependency and abuse it, because kama unasikia ukikunywa hiyo dawa ndio, yani ukunywa hiyo pombe ndio unasahau na stress, because you are affected by that negative stress. Now you feel like bana nipige glasi moja nifanye nini? Nitulie. You think you are solving a problem, you are creating another one, a bigger one, because you will be dependent on it. Yani hautakuwa unasikia uko mzuri kama huja kunywa. Lazima, yani kuna hiyo constant urge to wanting it, and that is abuse. Like kuna dawa zingine, you know, I think most of you maybe at one point, some of you have been prescribed dawa zingine hivi specific. Unaenda kwa chemist yote hivi local, unaenda kuulizwa, unaambiwa no, hii hakuna, na iko, lakini anakukataza hakuna. Because of the risks attached to it. Mtu anaogopa kukupatia because labda ameona hiyo prescription haijatoka kwa daktari. Kuna watu wengine sana, unajua wajeuri ni wengi, wanajua kujiandikia. Wanakopi, anaandika ni kama daktari, anakopi vile hiyo anafuata hiyo procedure vile daktari anaandikanga, hata kama maandishi si ya daktari, but the format looks like ni ya daktari. Then when you look at that, unaona hii kitu amejitengenezea, na hizo most wanajitengenezea ni zile dawa ziko na side effects mbaya sana.
Like kuna dawa unaweza pewa sahi, just a very small tablet, you sleep for 3 days. Kama mtu anakupa hiyo dawa alafu ulale for 3 days, si anaweza kufanyia chochote anataka? Anaweza hata kukuibia. Yeah. Kama ni mbaya for ladies, he can even rape you, you know. Can do anything. Kitu chochote kibaya, because is getting you out of your mind and you don't know what's happening around. So those drugs are controlled. We call them controlled substances. But they are in our custody, only dispensed under prescription. But this prescription lazima ikuwe valid one from a registered doctor. Doctor must lazima andike hapo chini nione namba yake ya registration, signature yake, and if possible contact. Because if I realize the dosage is not right, and that is where a pharmacist come in. Because you ukiwa mgonjwa sahi, you don't rush to a pharmacist, you rush to a doctor. When you see a doctor, will assess your situation and suggest what you should use. Atakutuma kwa pharmacist. Pharmacist will read that prescription and understand and check out. Because pharmacist is the one who is well conversant with dose and dosage, also drug reactions. If anaona umeandikiwa dawa hapo kama 3 4 hivi, na kuna possibility of them creating a very severe adverse reaction, quickly he will contact that doctor. Mwambie dawa fulani na hii umechanganya, they don't go together. Right? Or hii dose ya dawa fulani umepeana hapa according to his weight and age is not correct. And the doctors obey that. They know. So that is why it's important to even buy medicines from, right, registered pharmacies. Unajua kuna watu wengi hapa wanauza madawa, lakini out of experience nenda akaambia, unajua Panadol ya kichwa ukiona mtu anakuja hapa na kwa namna hii nini, mpatie, make sure mpatie syrup, mpatie Moxil, mpatie na painkiller, lazima akuwa na hizi maumivu, unaona. Like one time I was working for a Muhindi who is a musician but alikuwa amefungua chemist. So you know Muhindi is always there when you are selling or when you are doing business. Ako hapo anakuwatch. Yeye ako after money, anataka you bring big money. And then customer anakuja anakuambia, I'm feeling headache, you know, dizzy, I'm so tired, general malaise, you know. You end up giving maybe a muscle relaxer. And you end up making around maybe 50 shillings. And that customer goes, unabaki na kelele hapa. You mean you can only do 50 bob? That person has come and is complaining about headache, is complaining about body, you know, I'm complaining so many things, and you're just selling 50 shillings. Huyu mtu yeye is just looking at the money aspect. Ajui ya kwamba wewe umesomea and you understand what huyu mtu ako nayo very simple. In fact, unaweza ambia huyu mtu aende kwa nyumba akunywe maji. But because amekuja, maybe would be wanting a quicker response. Now you give a painkiller. Usaidie mtu. But somebody here mwenye hajaenda shule, out of experience, yeye anataka umpatie, huyu mtu ungempatia painkillers strong for like 5 days. Umuongezee kujua, anasema anasikia mpaka mwili yote, au muongezee hata arthritis, anaweza kuwa kuna magonjwa ya arthritis, unaona, so that you make business. And that is what many are doing, especially kwa zile chemists, so small chemists that are mushrooming in the villages, mahali tunakaa huku mitaa. Most of those have not really been taught, or rather hawajafundishwa. They have not been trained and certified to deal with that. So most of us tunapitia huko kwanza, when things are bad ndio tunakuja now to the right path. When you come to the right person, ile shida ulikuwa nayo ishakuwa complicated already, na ni wewe umefanya imekuwa hivyo. So let's learn to seek correct medication from the right people, na hiyo itatusaidia. So that's about. Now the other danger is, that one I've mentioned about dangerous drug reactions. So we end up worsening the presumed health conditions because you want to treat yourself. And by the way, before even I proceed, why do you think people decide to self-medicate? Why? I know I try to think about it. Mbona mtu akae chini tu afikirie, asiendi kwa daktari, hii ni kitu naweza jitibu.
Okay, I can allow you to do that for simple things like maybe common cold, easy, simple home remedies, tunafundishwa hapa, that is okay. As I was talking to my friend here, there's some, degree of self-medication I can allow. Kama sasa homa hivi kwa nyumba, you can do, you can do some small concoction there and you're okay. But serious health conditions, why should you decide to self-medicate? Because currently, I discovered, especially now, in this era of COVID-19, people fear to go to hospitals. Why? Because anaona akienda hospitali, there is high charges maybe that may be attracted, starting from consultation, you may be asked to pay maybe 5,000. Like now, if you go to see Dr. Monda, he's a dermatologist based in Abia Afya Center. I send most of my clients there. You book to see him with 5,000 shillings. Hapo hujaona daktari, but umeacha 5,000. So by the end unamuona akienda kukuandikia dawa, si anakupea hii dawa enda nayo. No, ni dawa unafaa kwenda kwa pharmacist aenda kukutengenezea. You see? That one will attract. So hizo costs zote mtu anaogopa. Anaona like now this COVID watu walikuwa wanaogopa kwenda hospitali because ukienda huko na maybe uko na malaria, na malaria obviously makes your temperatures high, makes you feel weak. Yani hizo signs, some of them are in the list of the COVID-19 symptoms. So mtu anaogopa kwenda because nikienda nitatestiwa, kitu ya kwanza ni temperature, nitawekwa kando, hizo processes. So that one makes someone feel like anaweza jitibu kwa nyumba. Na wakati unajitibu sasa, you land on the problems or risks that we mentioned. Another thing, why somebody anaweza decide kujifanyia self medication is fear of seeking treatment due to perceived negative stigma. Unajua kuna magonjwa zingine unaweza pata ni aibu. Na wakati hiyo magonjwa iko aibu, unaogopa ukienda hospitali utaonekana aje. You may get negative stigma. Do you know some of those conditions? Magonjwa kama hayo yenye ukipata watu wataanza kukuongea tu, hata kama hawatakwambia direct, even if they won't speak, but mahali huko you are feeling like wanaongelelea about it. One is S.D.A. Yeah, S.D.A, for example, kisonono, gonorrhea, you can mention them, or HIV, and other diseases that we think zinatokana na, tabia mbaya or lack of self-control. So due to that stigma, somebody may avoid going to hospital. Because like I had a case, somebody, a lady, university, in fact, a university material, almost graduating, it was a 4th year medical student, came with an advanced case of S.D.A. to an extent that what I could see was only maggots. Why leave ikuwe mpaka hapo? Because aliona akisema ataonekana that is what she was doing in school, So mtu anaficha ugonjwa mpaka inafika stage hiyo. And especially our ladies, Our ladies, there are those ladies I know who maybe stay with their fathers only, maybe their mothers are not there. Most of them, they never say these things, especially when they are private. Wanaficha. Like that case now, it was a private one, na anakaa tu na baba yake Nairobi hii. Yeye ametoka shule ni mgonjwa, anashindwa tambia baba namna gani. And things have gone worse. Aliletwa na anko yake. So that stigma can make someone avoid seeking medication. Hiding or denying a disease condition. Kuna mtu anaweza pata na ugonjwa lakini hajaamini ya kwamba amepata hiyo ugonjwa. Yaani sio mimi. Haiwezi kuwa ni mimi. Eti mimi. I used to hear. I used to hear iko kwa watu. Now it is that lack of acceptance that okay, I have it. I accept. That acceptance first gives you some form of courage
to even continue to seek for medication. But once you don't have that acceptance, you are in denial stage all the time, it will be very difficult for you even to seek for medication. Sema hapana, haiwezi kuwa ni mimi bwana. Wacha ningoje kama nitakaona bwana. No. You go, you do several tests, you don't even believe that. No, why? Your machines are not correct, man. Unaenda mahali ingine, no, your machines. You face so many labs, till you give up, still you are in denial, and you end up not going to seek for medication. And that one can lead you to self-medicate in the house. And lastly, the fear of the side effects from the said medications. Kuna madawa unaweza pewa hapa, ikupea side effects zingine mbaya sana. But you see, kama hiyo ndio dawa peke yake unafaa kutumia, hii ugonjwa umesava, uambiwe daktari kwambie the condition you are in now, hii ugonjwa is fatal. It kills within maybe 1 week, for example. Na dawa yake ni hii tu peke yake. But this medicine iko na very severe side effects. What will you do? Is it to go for the side effects or to wait and die? You know, so mtu anaweza fika hapa aone, because of the serious side effects attached to this, I won't do it. I will treat it my own way. So hiyo nayo inaleta shida. Yeah, having said that, you can have these phases down, because I've just nimeongea two all through. You can have these phases down for your own reference. We've done Jeremiah 8 verse 22. You can also have Isaiah 38 verse 21. You can write down, hiyo utaenda kusoma, and itakusaidia sana, especially if you have a challenge in the issues we've talked about. Isaiah 1 verse 6, 1 Timothy 5 verse 23. I'm reading for someone writing. Luke 10 verse 33 to 34. You can also read Proverbs chapter 31 verse 6. Matthew 9, 12. Colossians 4 verse 14. And lastly, Genesis chapter 50 verse 2. Genesis chapter 50 verse 2. Yes, because I understand, because we agreed at one point tunatumia dawa. You know, when we talk about medicine kwa church yetu, most of the time I've been saying ya kwamba we intend to glorify, if I may use that term, herbal medicine, yeah, as opposed to this madawa ya pharmaceutical drugs. I want to say, like, hiyo madawa ya hapo sio mbaya, because some of them are getting root into pharmaceutical shelves. Hiyo madawa sio mbaya. The only bone of contention we have with them is on their generosity. Like, wakati tulianza kujifundisha, nilikwambia mwili wako ni machine perfect, ambayo iko na processes. Now, wakati unapata ugonjwa, tuseme bacteria ameingia kwa mwili yako, before to notice ya kwamba there is a problem in your body, we have to understand vizuri sana vile mwili inafanya kazi. Najua a normal body should be operating like this, like this, like this. Now, when we sense something abnormal, then tunasema there is something that imeingia hapo. Ni nini imeingia? Now, the bacteria, for example, when it gets in your body, it must make your body operate abnormally. That abnormality ndio tunafaa kufanya nini?
kudetermine, kudiscover hii abnormality iko aje. Unaona? What hii bacteria imefanya nini kwa mwili ndio kaanza kukua abnormal? Imefanya hii. All right. Now, how can we reverse this situation? Tunatumia dawa. Hii dawa ni unataka kutumia lazima ikue against, lazima ikue inafanya opposite, directly opposite of what the bacteria is doing. Kwa mfano sema sasa gani? Kwa mfano nitumie, I want to use a very simple nini mnaweza elewa. Kwa mfano tunaambiwa hii coronavirus. Kwa mfano let me use a very current one. Coronavirus, we are told to avoid isikupate ama so you know when it's on your surface, because this thing haingili kwa ngozi, inaingilia to the openings, right? So before ingia hapo ndio ikuwe inhaled, yenda kusababisha hiyo problem, unaweza iosha na sabuni. So hii sabuni inafanyanga nini? Unajua unajiuliza hivyo, kwani sabuni inafanya nini? So mbona nikinawa na maji peke yake haiwezi saidia? No. So there is something that sabuni inafanya that makes it very critical in that process ya kwamba lazima utumie sabuni. And this thing that inafanya is against the virus. Unaona? It has to be against the virus to detach it from the surface ndio ishindwe vile in again entry. So when we talk of herbal drugs, they have kind of, you know, like if I bring dawa kama hii niseme hii ya maji is herbal. In it I have so many components. Ndani yake nakuanga na so many components. Iko na so many components which are not separated. And each component, it has its own way of action. So what pharmacy or pharmaceutical world the field does, that processing, it simply separates the active ingredients from this herbal, right? Sema, the active ingredient hapa ni hii. Kama sasa kwa mfano, kuna dawa concoction fulani nasikia, Masai mostly have it, inatibu malaria. We have malaria, all right. You start take this one, oh, it will clear that malaria. You know, hapo unajua you are just treating malaria generally. You don't know malaria, we have 5 types of malaria for example. Ujui uko na malaria gani? Wao wanajua ikuwe malaria ya ubongo, ikuwe malaria ya tumbo, you know, use this one, it will do that. Miraculous, it may work because nimekuambia is a mixture of various active components. So we are not far from herbal, and herbal is not far from pharmaceuticals. In fact, hizi dawa zimekuwa kitambo, because when you go to read those verses nimewambia, basically utaona inaongelea about herbal drugs. For example, hiyo tumesoma, it's basically herbal, because hapo kitambo tu kuwa na hii pharmaceutical field or pharmaceutical processing, haikuwa your time. We could just simply go take life konga hivyo, tandika kwa ngozi, mahali kuna kidonda na inapona. That's by then it used to work. But right now we have preparations ready made from pharmaceutical fields you can apply, which are specific to the types of wounds you may be having. Because we have wounds you can get from a burn, you can get from maybe from injury or accidents, you know, yeah, or results from bed sores you've gotten from hospital, you know, these things. So vitu meanza kuwa so specific, so even medicines are also specific in their mode of action. So when you generalize, nasema unakunywa tu inaweza tibu yote, I think we are putting ourselves at risks of what we call multiple drug resistance and adverse effects as madawa. So yes, herbals nasaidia, but I think to me there's a small window to those unserious conditions. Like now you can't be having a cardiovascular condition, ugonjwa yoyote ya to do with damu, alafu useme herbal can assist. They can handle some simple ones, but for those serious ones we require madawa ambazo ziko processed
their mode of action zimekuwa thoroughly understood and scientifically proven ya kwamba hii dawa inafanya kazi namna hii, so it can go against this bacteria. You know, when we get that now, then it is applied. So wale wanasema ya kwamba mimi siwezi tumia dawa ya duka kwa sababu hiyo iko associated na the devil, I think that is misleading. That is misleading because hizo dawa zimetoka, na if you go and check sources of these drugs is from natural products. Natoka kwa miti, na kwa miti tuko na matawi, barks, roots, even seeds. Natoka kwa rocks. Rocks si mtu ameumba rocks, ni Mungu. It's natural. There are drugs that are, especially minerals, is supplements, most of them are from rocks. We get others from animals, especially insulin injectables. Watu wanatumia sukari. Some of them are from animals. You know, these things are gotten, these dawas natoka basically from natural environments. What has been done is an improvement on the same to make them more specific to the current situations. Like now, what is going on? People are down looking for COVID-19, what? Vaccine. Nini wanafanya? Have they come up with a general conclusion to treat any virus around? No. It is a big effort imewekwa hapo to study first this virus. Hii kitu iko namna gani? What does it do? How is it surviving? What is its environment? Inapenda environment gani? Nini. That's why they gave us our preliminary steps of preventing it from getting into your body. Wash your hands thoroughly with soap and running water. That is preliminary, eh? But now assume you've gotten it. It is in you. How do you get it out? That's what they are doing right now. Coming to be very specific. You know, that's what even hizi dawa zingine zimefanyiwa. An old medicine like paracetamol ilikuja kitambo sana. It was done, it went through that same process. So I think my small presentation ilikuwa imefikia hapo, and I can open the floor for any chagizo because I believe in our church we have tuko na so many medical personnel. You could be a nurse, you could be a pharmacist like me, you could be, you know, in any field, so long as it's medical field, you can probably have something to say or ask or encourage. So si vizuri pia kufungia hapo, naweza peana nafasi, na kama kutakuwa na mtu wa kuongeza ama kuuliza, then we'll do our song, the same song we did as we close this chapter. So kama kuna mtu akona swali anaweza kuja ama kuongeza. Karibu mzee, karibu wapi. Wana wa Mungu, amjambo. Nataka kuchangia neno ambaye pharmacist amesema, amefundisha jinsi ilivyo, na nilikuwa nataka nichangie nikisema hivi. Ametufundisha juu ya jinsi itupasavyo kufanya ama kuishi, hasa wakati huu wa kununua dawa, kwa sababu alipoanza kuongea nilikuwa namsikiza vizuri. Alisema ni nani ambaye anunui dawa, and it is true. Pharmacy sikia, hakuna mtu anunui dawa, na kwa sababu ni wakati wa kipindi cha kununua dawa, nataka niseme hivi, dawa ni nzuri, dawa ni nzuri sana,
na ametufundisha jinsi ambayo tunaweza kutumia ndawa tukajiharibu. Lakini unaposoma Kutoka, hebu chukua Biblia yako, kwa sababu juzi nilisimama hapa nikasema hakuna kitu hakina njia. Hakuna kitu dunia hii Mungu hakupeana jawabu. Kutoka 15 enda mstari wa 25 ndio niweze kuchangia vizuri. Inasema hivi, soma yako ama soma wewe. Haya, kitabu ni cha Kutoka. Enda pole pole na usome neno mahali iko inverted comma, full stop, weka sawa sawa. 15:25 inasema hivi. Iseme, naye akamulilia Bwana. Huyo ni Musa akamulilia Bwana. Wana wa Israeli walikuwa na shida, walikuwa na magonjwa. Musa akamulilia Bwana, akasema nini? Bwana akamuonyesha mti. Bwana akamuonyesha mti. Endelea. Naye akautia katika hayo maji yakawa matamu. Basi ngoja, wana wa Israeli wametoka nchi ya Misri na wamekunywa maji, wamepata maji hii iko ni machungu. Musa akamulilia Bwana, Bwana akamuonyesha mti. Musa akachukua ule mti akautia katika maji. Endelea. Maji yakawa matamu. Basi maji yakawa matamu. Akawawekea amri na hukumu. Ngoja, unajua shida ile tunakosa kuelewa ni kusoma kwa haraka. Musa akawawekea amri. Amri gani? Soma. Hukumu. Akawaonja huko. Ati? Basi akawawekea amri. Basi akawawekea amri na hukumu huko, akawaonja huko. Akawaambia nini? Kwamba utaishika kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake. Na kuteka sikio usikie maagizo yake. Juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri. Hapana, umeacha kuteka masikio usisikie maagizo yake. Na kuteka sikio usikie maagizo yake na kusishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Sikia, Mungu amepeana amri ya jinsi tunapaswa kuishi, na anasema tukitii na kufuata maagizo yake hata lete ugonjwa ambao ulikuwa unashika wa Misri. Nataka niseme nini? Magonjwa mengi yanaletwa na lifestyle, maisha, ulaji wetu. Mimi nataka niseme before you, kwa miaka 24 sijaenda hospitali, na unaweza kusema ni mchezo, lakini sijaenda hospitali na siendi na sitarajii kuenda na sitarajii corona. Hebu nikuulize, ukitafuna mayai 5 utakaji? Hebu elezea mtu akikula mayai sana, alafu mayai uchanganye na pilipili na nyanya. Kuna mayai hii ya siku hizi unamumunya, inapasuliwa na iko tamu sana, unamumunya mayai, unamumunya 3 kwa siku. Tafadhali mfundishaji ama mwalimu amesema jinsi kulivyo, na kupitia kwa our lifestyle tunajiletea magonjwa. I remember one of my sister there alikuwa mgonjwa. Sitaki kukusukuma, lakini si unajua vile ulikuwa.
saa hii uko sawa. Unaweza simama hapa na uambie ulipoacha hiyo mambo, si ameketi pale, si ameketi na anainamia chini, kwa sababu alikuwa karibu kwenda, lakini alipoacha, tuliangushwa na appetite na tutamalizwa na appetite. Mwanadamu aliangushwa na ulaji akakula visivyo, na tunaokolewa kupitia kukula. Mungu awabariki sana, na asante sana pharmacist. What do you say to our elder? Asante mzee kwa chagizo mzuri. Kweli kabisa vile amesema ulaji, lifestyle, it tends to be like 70% or so or 60 touches on nutrition. Unajua, nimekuja nikagundua most people get ulcers, vidonda za tumbo ama za matumbo, because of kukula, just kukula tu. Wajana na ile inaletwa na madawa, because we have drug induced ulcers and stress induced. But nutritionally, chakula, vitu tunakula, napata mtu anapika chapati na roll na mafuta, tena anapika na mafuta, yani hiyo kitu hata chapuki ukifinya namna hii inatoka mafuta. Not dangerous to you, petty things. And we are trying a lot kuambia watu, even when you are treating or dispensing for someone anaenda kutibu ulcers ama whichever disease, we try to give a background nutritional guide. Okay, you can avoid this thing after treating it. Of course, yes, utachukua hizi dawa, itabidi ukunywe faithfully. Ukipona, you can avoid having it again by doing ABC, and you give some nutritional guideline. But wengi hawafuatili. Mtu anarudi anaenda kukula tu vile amezoea kukula. Now, why should you be taking mayai 2-3 at the same time, or daily? Why? When you know that has a lot of protein, na ikiwa mingi kwa mwili, the body can't accept that, it will reject it. And rejecting it in a very funny way, ngozi yako inaharibika, unaanza kuwa na some skin issues. So ni vizuri mzee vile ameongea, the way you eat, because magonjwa mingi, hata even when he had kiongozi kutoka conference hapa, the other when we had last our health and temperance Sabbath, said 90% of the diseases that affects us come from what we ingest or drink. So tukue serious sana na what we eat, okay? Before we come to medication, now when you are on medication, hapo unaendelea kufanya nini? Hapo unajenga ukuta, because ushaacha ukuta imeanguka, sasa unataka kujenga. So we can prevent ourselves from getting unnecessarily sick by practicing proper nutrition, seeking medical attention immediately we discover we are unwell, and such things. And then tunakuwa so disciplined na tunafuata ile tunaambiwa maagizo. Very important. To finish on, I want us to read the book of 1 Peter. Ya kumalizia, 1 Peter, you can read for us pole pole. 1 Peter chapter 1 as from 5 onwards. Na hili fungo mhubiri wa asubuhi aliliguzia na nikaona ni muhimu, ilinisaidia mahali, and I think it can also help you as a conclusion on all these things that we do. It can touch on, yes, health yetu, and even any other life issues that we encounter as we live. It's good to apply these things. Yes, Soma. Petro wa kwanza 1, tukianza na aya ya 4. Tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Endelea. Ufike 8. Nifike 8, inasema 6. Mnafurahia sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa Sorry, is that
umesoma 1 Peter. Chapter 1. Pole. It should be 2 Peter. 2 Sorry, Peter. yeah, 2 Peter. 2 Peter chapter 1 verse 5. Petro wa pili 1:5. Naam, na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema, na katika wema yenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu uteua, na katika uteua wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Maana mambo haya yakiwa kwenu na kujaa tele, yatawafanya ninyi kuwa si wafifu wala si watu wasio na matunda wa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. So in short, what am I saying there? Utaenda kusoma, you try to understand that, but the best thing, you can have all this knowledge and you can have all this faith, but if you don't apply both, then you are not wise. That is what I can say. Ni kama vile alikuambia, yes, you are a very strong believer. You believe in Jesus. He can do the unbelievable. Yani, he can do the unbelievable. But you see, you can't just test him. Vile alipeana a very good example. Huwezi enda hapo kwa barabara unasema in Jesus name, na uko kwa barabara na ni highway and expect nothing to happen. So even if we are believers and we trust, no, taking medication does not mean that we are transferring our faith from Jesus to tuna believe ni madawa. Even hapo kwa bed mahali utakuwa ama huko, just believe God is behind curtains, right? Our ultimate faith, yes, is in, but he's working through these medicines. Now, so we should apply both. Faith, yes, is there, and the knowledge that we have. That's when we can be wise to overcome this. And may God bless all of us. I don't know whether someone has something to say. Yes, you can say, Elder. Hamjambo. Tumeelezewa juu ya madawa, na nilisikia akisema hapo awali wazazi wetu walikuwa wanatumia nini. Wewe pahali umetoka, wazazi wa huko kwenu walikuwa wanatumia vitu gani? Na ilikuwa inadhuru, ilikuwa inadhibu. Na sasa hii ukikunywa hii madawa tunakunywa, ikianguka hapa unasikia nini huko? Hali zimeanza, si ndio? Unajua maisha ni vile unaya approach. Vyakula hilo nakula ndio vitu ambavyo vinatuma uweze kuanza kugonjeka. Magonjwa yako kwako. Actually we are being ni daktari na unisame. We are being brainwashed na mai remedies ama madawa hii tunatumia. Ukikuta the hapo ama ile dawa upate bila uelezwe uitumie vizuri na chakula ukule vizuri, utakuwa sawa. Lakini since we are brainwashed, madaktari, kuna hapa mahali nilisoma siku nyingine hapa makambi, nikawaambia usipokula chakula utakula nini? Madawa. Kwa maana sisi tunatumia vitu ambavyo vinatuma tuweze kukimbia hizi chemist. Na wameandika vizuri sana. You will be my customer. Ninakupea, na amesema hapo vizuri, atakupea ya kupoesa, sio ati ya kukuponya, ya kupoesa uchungu. Na kesho ikianza tena unarudi wapi? Pale. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie, urudi nyuma, ni wapi pahali we maisha yako na mimi tuliacha kukula vizuri, ndipo haya magonjwa yakafanya nini?
yakatuingilia, kwa maana we eat junk food. Na mnisamee wa mama, nitatumia nyinyi. Unatoka hapa, mtoto akilia, umebebana na hii what we call Kariobangi Light Industry, si mnajua kile natengeneza? Tuko na juice simetengenezwa cheaper but very costly kwa mtoto. Wewe unaanzisha mtoto na vitu ambavyo haiwezi kumsaidia, na ukosi kwenda kuona daktari kila wakati. I remember, is it even not 95, 98 somewhere there, kuna sachets za mavitu ilitoka South Africa, ulikuwa unaweka kwa 5 liters hiyo maji kama chui, inakuwa tulikuwa tunaita kama hiyo, tunafanya juice kwa hiyo vitu. I don't know what they were, it's something of that. Lakini hiyo sukari ile kitu kiko na hiyo colored water, ukikuusa hivi inashikamana na mahali inaanguka, utaona something kama ni nyasi ina burn kidogo. Sasa niambie hapo pahali inaenda kuanguka kwa mtoto ni kitu gani itafanya? Ndio nakuta kwa nyumba huko na unaweka madawa hapa juu, unaweka kama chemist. Mke wangu yuko pale, mimi nilimwambia watoto wetu walikuwa wanakoa 24/7 na wanakunywa madawa, tukosi chemist hapa saa yote kukimbia kwa madaktari. Wakati tuliacha, nilimwambia ukileta hiyo kitu hapa kwa nyumba, wewe ushughulike na mtoto. Na actually from that moment atatipitisha hata hapa. Hatukuenda chemist, hatujawahi kupeleka mtoto hospitali unless otherwise. Lakini inategemea wewe vile utaanza na maisha na mtoto wako, ama wewe mwenyewe ni vitu gani utakula kwa mwili wako ambavyo visichangie uende hospitali. Lakini sisi ukiambiwa tumia hii dawa hapa, hii hapo, whatever substance hizi wanaleta, wewe unaona kana kwa asifai. Hapa tunapiga inaitwa Mumbi what? Mumbi pharmaceutical. Hapo tunajazana hapo, tuko hapo sisi wote tunaenda hapo. So please, it is us to change the way of eating. Kuna mahali tulipotelea, ngawa wenzetu wale tumetoka mbali, ama kwa vile hapa nikuja kutafuta wenzetu, kuna wale wanaekelea spinach, unaona imetoa ta wengine kubwa sana, lakini ni sewage imepitia. Ukienda kuweka kwa jiko na hujaiweka maji, naanza kutoa bofu imejaa sufuria namna hii. Ukaa ukijua hizo mboga ni mbaya. We are eating things which are now mwanadamu ajali mwanadamu mwenzake. Kwa hivyo vyakula tuwe waangalifu wakati unakula, ni kitu gani unaweka kwa mwili wako. Kwa maana huu mwili ni hekalu la Mungu. Ukiweka vitu na chisi, usianze kulaumu mtu. Na hata ukiangalia historia ya wana wa Israeli, ni Mungu aliwapatia nyama ama ni wao waliitisa nyama? Mungu aliwapatia nyama. Angalia vizuri, sisi ndio tuliitisa. Kwa hivyo ni kitu gani unataka mwili wako unataka ikule? Kwa hivyo tuwe waangalifu, ikifika wakati wa afya, ni kitu gani unakula kwako we mwenyewe, na ni kitu gani unapea huyu mtoto wakati huu. Wazazi wale tunalea sasa, angalia ni kitu gani unapea huyu mtoto wakati anakuwa. Kwa maana kuna vitu tunaleta kutoka hapa ni cheaper, kwa maana amelia, unataka umtulize, lakini ni costly kwa maisha yake. Mungu wetu aweze kutusaidia. Sijui kama kuna mwingine, mimi nimemalizia hapo. Santa Elder for that nice addition. Unless it's a burning one, as you come, unapokuja wewe pale umeinua mkono, Elder amesema kitu ya muhimu sana, ya kwamba is either ukule chakula vizuri ama you prepare to take medicine properly. Sindio? Simple like that. And when you come for us, when you come to us, hatukuji kupatia chakula, hatuna chakula ya kukupatia.
Wewe umekuja ni mgonjwa, unatibiwa na madawa. Sitakataa kukupatia dawa elder because umekataa kujitibu mwanzo kwa kukula vizuri. Because our bodies are made in a way that with proper and balanced diet, there is an internal inbuilt system that helps us, or that helps to keep diseases or infections outside, what we call immune system. So when you eat poorly, you are compromising your immune system, and therefore many conditions can start getting in, na magonjwa kama yanaanza kukuja, inakuwa shida. So proper eating or nutrition is good. I want to second hiyo elder amesema, and ungekuwa umefika hapa, as you make your final remark on that, I think then we can call it a day on that topic. Yes, elder. Kanisa na msalima mjambo. I just want to talk about, wengi ambao tumefika hapa tumeongea kuhusu jinsi ya kukula na vile afya zetu zinaweza kuwa sawa tukikula vizuri. I totally agree. But in health, ikiwa tutamaliza hii topic ama sabato leo ambayo ni afya bila kuongea kuhusu jambo ambalo linaitwa new start. Na ninaposema new start, I mean nutrient, vile ambavyo mwenzangu ambaye mzee Mogaka alikuwa anasema chakula. And the second point, unaweza kula vizuri kabisa, ukose kufanya kitu inaitwa exercise. Utagonjeka ama utagonjeka, bado utakuwa mgonjwa hata ukikula vizuri. Hata ukikula balanced diet, ni vizuri ufanye exercise. Kando na exercise, ukikula vizuri na ufanye exercise vizuri na ukose maji ndani ya mwili, unaweza kuwa mgonjwa ama uwezi kuwa mgonjwa. Kwa hivyo ni lazima mambo yote yaambatane. Na unapoenda baada ya maji, unafaa kujua kwamba uwe na kitu ambacho, yani you have enough sunlight. From that point unakuja temperance, unakuja air. From air you come to rest. From rest unakuja kitu inaitwa trust in the Lord. Na kwa hivyo afya ina combine mambo mengi, kwa sababu kila part ya afya, kila kitu kina part yake. Unaweza kula vizuri kila siku, lakini wewe upendi kunywa maji. Unaweza fanya kazi excess, hauna temperance, utagonjeka. Hata kama unakunywa maji, unafanya nini, lakini ile kazi unafanya excess kabisa, hauna pumziko. You need rest also. So when you talk about health, it's a combination of so many things combined together in such a way that unafaa kujua hapa kidogo, hapa unafaa kufanya nini. Hii ni masaa ya kulala. Did you know ya kwamba kukosa usingizi usiku unaweza kuwa mgonjwa? Hello? Kukosa tu usingizi peke yake. Watu wanalala, wewe unalala ukiwa on the whole night. Unaweza kuta asubuhi unaumwa na macho ama unaumwa na kichwa because of lack of temperance. Na magonjwa mengi ambao yamo ndani ya watu nowadays haileti kwa sababu ya kukula tu. Did you know ya kwamba stress inaleta ugonjwa? Kuwa na stress ambayo imepita mipaka inaweza fanya uwe mgonjwa na utagonjeka na hata utalazwa hospitali. 80% ya magonjwa yanaletwa sana sana na vile ambavyo tunavyoishi katika maishilio. Kwa sababu hata ukikula vizuri na mawazo yako ni machafu na una amani ndani ya moyo, unaweza kuwa na afya nzuri? Hauwezi kuwa na afya nzuri. Utajikuta kwamba many times unakuta kwamba mawazo yako hayana settle. Another point about nutrient
vile ambavyo tunavyokula. Many people wanakula vibaya, na watu wengi wanatangulizia kukula chakula kingi jioni wanapoenda kulala, ili hali afya inasema tunafaa kukula chakula kidogo ama tukose kukula jioni, lakini asubuhi tufanye nini? That is the reason why it is called break fast. You break what? We break the fast in the morning. Asubuhi kula vizuri like a what? Like a king. Saa 7 kula kama queen. Sijui kama queen anakula kidogo. Alafu jioni you eat like a what? Like a beggar. Kama mtu mwenye ana kitu. Kwa hivyo vile ambavyo pia tunakula, unaweza kuwa na chakula chote, but the style of eating matters a lot. Am I right, daktari? It also matters a lot, because sometimes unakula vibaya, unalala ukiota ukianguka kwa shimo, unalala ukifukuzwa na simba na hujaiona simba, ndoto mbaya mbaya, alafu asubuhi unaamuka hujalala hata kidogo, unashikwa na maugonjwa ya kukosa usingizi. Kwa hivyo the style of eating matters a lot, and the frequency of eating also matters. Unakula asubuhi unashiba, lakini ukikuta mtu wa njugu unataka kukula njugu, ukipata mtu wa miwa unakula miwa. Tumbo yako si ya kukula kila kitu, ipatie space. Am I right? Patia tumbo lako space ili iweze kuwa. Did you know ya kwamba wakati tumbo yako iko busy ina digest chakula, hauwezi ukapata usingizi? Kwa hivyo wakati tumbo yako iko empty ndio mtu anakuanga na raha ya mawazo. You know, in Africa unajua ni 3 meals a day, but hapo katika tunakuanga na vitu miwa, njugu, yes, mentioned a few. Do them at regular intervals, not like unapata sahi, you confuse a digestion, and then that is why you have those issues. Ameongelelea. See, I don't want to repeat. Si Mungu awabariki. Oh yes, swali. Na ninalenga wa mama kidogo kwa ajili ya malezi. Unajua tunaongea afya kwa ajili ya malezi. Wakati mtoto akiwa mchanga unampea nini? Nataka mama inue mkono anijibu. Mtoto akiwa mchanga huko mkononi unampeanga nini? Yeah? After 6 months, talk of 6 months onwards. I'm not talking of wacha besides kunyonyesha. Tunafanya kumpea nini? Tunaponda vitu tunampa. Inafika mahali njiani inaenda wapi? Tunasiondoa kwa wrist. Kuna vitu tuliponda akiwa mdogo vya afya, lakini ikifika njiani sinapotea. Tunaanza kujaza vitu gani? Kimbia kwa duka, leta sinagi, leta ile mkate, and refine the things. Sasa tumebadilisha nini? Ama ninasema uongo? Mnisamee kama ninasema uongo hapa. Are we doing those things? Mtoto huyo umempea kutoka chini, paipai, unamwekea kandisi, unamwekea vitu ile inachenga mwili, the good things. All of a sudden mtoto anakuta kitu tofauti kwa meza. Umechasiwa mkata hapa ile haina ladha, hata haina kitu. Ndio naona wale watu wa zamani, they stayed longer than us. We don't know. Ile geji walikuwa wanatumia, walikuwa geji 32, mabadi ile ya zamani ilikuwa magumu. Geji 32 sijui what. Hata saa hizi nyingine siko. Wajua, they used to eat those fruits, matunda. Hata kama hatuna pesa, tujaribu kwa nyumba zetu. Jaribu kuwa na breakfast. Hata enda hapa, wanauza hii mandisi ya wao wakisi wako hapa. Chukua ile mandisi mbichi, enda chemusha. Usitoe, don't bill. Wacha kutoa, chemusha. Tengeneza ile soya yako, kunywa kikombe moja na hiyo. I'm telling you, siku mzima utatafuta chakula. Enda hapa, tafuta ile viazi tamu. Nunua, leta uweke kwa nyumba, uchemusha asubuhi. Wekea hata mtoto huyo. Hakuna saa atalia, kwa maana hiyo ni vitu tulilelewa wengine.
unakuta siku mzima unatakiwa uje kukula ranji na ranji tumbe imefanya nini? It is full. So tafadhali, whatever the little, your economy ni mbaya, the little you get, try to eat, na we jaribu kununua hiyo ili usaidie watu wako ama ujisaidie we mwenyewe, because those things they help you in health. Wacha tusiondoe hii matunda. Ukimwesoeza matunda, basi ikifika masaa kama hakukuwa anakula hivi viazi tamu, jaribu kuileta juu, upe huyu mtoto uone kama atagonjeka ama atakuwa na shida. Hautaenda hospitali. Lakini kwa vile tunaondoa kwa list, tunaenda industry, tunakuta tutaingia kwa shida tu. Na ndio Mungu anasema watu wangu wanapotea kana kwamba hawana nini? Hatuna maarifa, na ametupa. Acha kunyima ama acha ninyima. Tafadhali tuangalie kuishi maisha gani. Asante sana Elder kwa kufungia sisi kwa hiyo jagizo. Naomba tumalizie hapo hiyo that talk. I believe tumefahamishwa one or two. Maybe kuna vitu ulikuwa unafanya na hapo kwa hizo tumeongea. I hope you will correct. Na Mungu atusaidie. We can't do all that by our own, lakini Mungu tukimwomba na tuamini, because tumesoma trust or faith will go hand in hand with the knowledge you get. That's when you can become wise in your decisions, even in medication. Yes, zingatia sana nutrition. That formula ya Elder New Start applied to give you a summarized procedure ya kusaidia kulive healthy. Naomba tuweze kusimama na ule wimbo tulianzia number 111, and then at the end tutaomba. 111. Kuna callist amefika hapa? Yes, Elder Gikonde, kindly take us through that song number 111. hatia zote na dhambi huziondoa Yesu. Imbeni malaika sifa za Bwana wetu, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana. Hakuna jina linalofaa sifa au kutufurahisha isipokuwa lake. Imbeni malaika sifa za Bwana wetu, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana. Naye atakapokuja
Bwana wetu, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana. Ni asante kwa kipindi hicho. Nilikuwa naomba kwamba niwape verses kadhaa ambaye mtaenda kusomea nyumbani tu, sababu nyakati hizi wengi nasikia wakisema ati kula mapema, kula vizuri lala mapema, lakini unaposema hivyo unaingia hapo Bama kwa kuku ya wiki 3, unapitia hapo unachukua maziwa ya long life. Sijui kama kwenu kikamua ng'ombe leo itafika maziwa hayo, yatafika kesho, sijui long life 90 days. Haya, ukitoka hapo unaingia supermarket unachukua maharagwe iliyechemshwa mwezi wa 3 ndio unapika leo. Unasema unakula mzuri, anakulala mapema, kumbe ni kukula vibaya na kukufa mapema. Haya, naomba mwenye aliye na kalamu na anakili maandiko hayo chini naende kuyasoma. Haya, tunaanza na Luka 6:46 kwamba Yesu anasema, mbona mnaniita Bwana Bwana na mfanyi yale niliyowaagiza? Haya, tukitoka hapo, magonjwa haya yanaletwa na nini? Mathayo 9:2, yeye analetwa na dhambi, kukaidi. Sababu Mungu hapo mwanzo, ukisoma Mwanzo 1:29, Mungu aliagiza jinsi tunavyokula na alitupa miche ya matunda iliyo na mbegu, lakini siku hizi ni miti inayopandikizwa alafu tunaambiwa ni matunda. Haya, Mwanzo 1:29. Kama mmeandika Mwanzo 2:16. Ukitoka hapo andika Saburi 103 aya ya 3. Saburi 103 aya ya 3. Ukimaliza hapo ukuje Yeremia 8:14 na 15. Yeremia 8 aya ya 14 na 15. Haya, kama umekwisha andika, utaingia katika kitabu kinaitwa Yeremia 17 aya ya 14. Yeremia 17 aya ya 14. Kama umekwisha andika Ufunuo 22 aya ya 2. Ufunuo 22 aya ya 2. Ni nyingi tu, lakini tulieni tu na hizo kwanza. Ni nyingi tu sababu hata kwanza ukiangalia Kumbukumbu la Torati, unapoangalia 28 kuanzia aya ya kwanza mpaka 15 tumewekewa mibaraka, lakini kuanzia aya ya 15 mpaka aya ya 68 ni laana tupu, sababu ya kutotii maagizo ya Mungu. Unaposoma aya ya 60 na 62 inasema kwamba usipotii maagizo yangu, nitaleta magonjwa mengi yale ambayo niliwapiga nayo wa Misri, hata yale magonjwa mengine ambayo hayajaandikwa katika kitabu hiki. Natumai mmeshaandika hayo. Naomba tumshukuru Mungu kwa kufunga kipindi hicho. Haya, tuombe. Mtakatifu ishi milele katika kiti cha enzi, umetuongoza Baba katika kipindi hiki. Mtumishi ulipomtumia mtakatifu yale aliyofundisha mtakatifu, tuwezeshe na kuyahifadhi ndani yetu, ili tuweze kuelewa jinsi itupasavyo kukula na kukaa katika afya, kwa kuwa afya nzuri ni yenye inatoka kwako kwa kupitia maagizo yako. Baba, jioni njema, naomba wale wote wanaosikiliza Baba uwanemeshe, uwaguze katika mioyo yao, utubadilishe sisi wote tuweze kuwa na nia moja, ili Baba tukikutarajia mtakatifu katika ufalme wako. Tukumbuke katika ufalme wako Baba, nakumbuka wote walio wagonjwa katika kanisa hapa mtakatifu, na wengine mahospitali, wengine manyumbani, wengine jiani mtakatifu wakitafuta matibabu lakini hawawezi. Baba, wewe ni tabibu mkuu, hebu katuponye, tuimarishe na utujalie kuhifadhi neno lako, kwa kuwa neno lako ni afya. Katika Methali 3 fungu la kwanza hadi la 4 kwamba neno hili ni afya, na fungu la 7 pia ni mafuta katika mifupa yetu. Neno hili Baba mtakatifu ni afya. Naomba utuelekeze katika neno hili na utuongoze tunapoenda nyumbani. Amani yako iwe pamoja nasi, katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amina.
Asante, tumefika tamati, na washukuru nyote kwa uvumilivu wenu, na tumefika tamati. Mungu aweze kuwabariki ili tuweze. Na ninaulizwa na kiongozi wa wanakwaya, kwaya yetu yote, wale muko hapa, muko nje na mahali popote unasikia hii sauti, tafadhali mukuje pahali ameketi hapa. Ukiwa hapa ndani, songa hapa pahali yuko. Kwa hivyo sote na washukuru, na Mungu aweze kuwa nasi kwa wiki nzima. Tuendelee kuombeana na tuweze kutii maagizo ya Mungu. Mungu aweze kuwabariki.